Hello, children. In this class, we are going to start a new chapter. That is chapter 14, and the name of the chapter is measurement. And in this chapter, we are going to learn about the measurement of various things like length, mass, capacity, and time. How we measure these things. Okay. So let's get started. Here, uh, some picture is given here. You can see two pencils are given here, pencil 1 and pencil 2. By looking at these two pencils, you can uh, easily understand that which pencil is longer. Pencil 1 is the longer. And now see these two bottles. If you are asked that which bottle contains more water, you can easily tell that this bottle contain uh, more water. So we in our everyday life we have situation where we need to find the length, weight, height and amount of different object. So when we find out the size or quantity of an object, that is called the measurement. এখানে দেখো দুটো পেন্সিল দেওয়া আছে। তোমরা এই দুটোকে মেজার না করেই কিন্তু তোমরা সহজেই বলতে পারো যে পেন্সিল ওয়ানটা বড়। আর এই এই দুটো বোতল দেওয়া আছে, এই বোতলে তোমরা এরা মেজারমেন্ট না করেই বলা যেতে পারে যে বোতল ওয়ানে বেশি ওয়াটার ধরবে। তাহলে আমাদের এভরিডে লাইফে, প্রতিদিন লাইফে আমাদের কিছু কিছু জিনিস মেজার করতে হয় বা কম্পেয়ার করতে হয়। যেমন তাদের লেন্থ কত, তাদের ওয়েটটা কত, তাদের কত হাইট, এই সবগুলোকেই এই যে আমরা বার করি, এই যে সাইজ বা কোয়ান্টিটি, এটাকেই বলা হয় মেজারমেন্ট। ওকে, নাও measuring a measurement of length. Okay, now how we measure length of two things, like here two books are given. How you measure that which book is longer? You can measure this two books by a ruler. You have pencil box or a geometry box, there is a ruler. ওকে, তাহলে এই যে দুটো বুক আছে, এই দুটো বুক আমরা মেজার করার জন্য যে কতটা লম্বা, আমরা একটা রুলার ব্যবহার করি, যেটাকে আমরা স্কেল বলি, আমাদের জিওমেট্রি বক্সে থাকে, সেটা কি বলা হয়। সো হোয়াট ইজ লেন্থ? লেন্থ টেলস আস হাউ লং ইজ object is. So in old days there is no tool to measure length, so human use some body parts to measure lengths, like this length is called a hand span. We expand the hand and measure the things like that. This is a foot span, like you have to measure a length uh, of a curtain, so you can use this foot span. This is called 1 cubit and this is called 1 pace. Okay, so these are some measuring body parts by which humans measure their length. But when we use these body parts, these measurement are not accurate. What is the reason behind it? You can see here, if we measure a handspan of a little child and an adult, then we found that the handspan of a little child is less than a adult. So we cannot take this as a standard unit. If we want to measure a want to measure of the age of a table, if a little child
mm, measure it by its handspan, and an adult child and an adult person measure by handspan, there is a difference. So we cannot take them as an accurate size. Okay, so uh, there are some fixed there are some fixed standard to measure to avoid this confusion. Okay, so these are the standard units by which we can avoid the confusion. This is millimeter. The short form of millimeter is mm. This is centimeter. The short form of centimeter is cm. This is meter. The short form of meter is m, and it is kilometer. The short form of kilometer is km. And we have also some tools to measure this length, like this. This is a measuring tape. This is also a measuring tape. You can see this, we call this a measuring tape. You can see this. By this we can measure the length of anything. Okay, this is a ruler. You certainly see this. আচ্ছা, তাহলে আমরা কি দেখলাম এখানে? আমরা দেখলাম যে আর্লিয়ার দিনে, মানে আগেকার দিনে যখন টুলস ছিল না, তখন মানুষ এই হ্যান্ড স্প্যান, তার নানা রকম বডি পার্টকে ইউজ করতো জিনিস মেজার করার জন্য, যেমন হ্যান্ড স্প্যান, ফুট স্প্যান, এটাকে বলা হয় 1 কিউবিট, এটাকে বলা হয় 1 পেস। কিন্তু এই জিনিসগুলো, এই যে লেন্থগুলো, এগুলো কিন্তু অ্যাকিউরেট ছিল না। তার কারণ কি, একটা বাচ্চা ছেলের হ্যান্ড স্প্যান এবং একটা বড় লোকের হ্যান্ড স্প্যান কিন্তু আলাদা হবে, সেই জন্য এটা অ্যাকিউরেট ছিল না। এবং এই কনফিউশন দূর করার জন্য আমরা মেজারমেন্টে কিছু ইউনিট তৈরি করেছিলাম, যেমন হচ্ছে মিলিমিটার, যেটাকে আমরা শর্ট ফর্ম হচ্ছে mm, তারপর হচ্ছে সেন্টিমিটার, যেগুলোর শর্ট ফর্ম হচ্ছে cm, মিটারের শর্ট ফর্ম m, এবং কিলোমিটারের শর্ট ফর্ম হচ্ছে km। আর এই ইউনিটে লেন্থ মেজার করার জন্য আমরা কিছু টুলস আছে আমাদের কাছে, যেমন হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মেজারিং টেপ বলা হয় এদেরকে। আমরা যে কোনো জিনিসের লেন্থ মাপতে পারি এগুলো দিয়ে। আর এটা হচ্ছে রুলার, তোমরা এটা দেখে থাকবে নিশ্চয়ই, তোমাদের জিওমেট্রি বক্সে দেখতে পাবে। Our next topic is measurement of mass. How we measure the mass of anything. Okay, put one notebook in on your right hand and two notebook of the same weight on your left hand. Which hand feels heavier? Certainly, which hand that hand holds two exercise book or two notebook are heavier. So these two notebook have more mass than one notebook. So you measure the mass. Okay, so measuring of mass help us to find out how heavy or light an object is. Here we also have some unit to measure the mass of anything, like gram, that the short form is g, the basic unit for measuring mass, and kilogram, that is kg. These are the units by which we can measure anything. And we have also some tools by which we can measure the mass of anything, like this is called beam balance. You see this balance in the market, like here you can see this vegetable vendor measures the vegetable by this beam balance. This is called beam balance. There are more tools, like this is called spring balance. You hang an object here, and here indicator shows the amount of mass it contains.
and this is digital balance. This is common nowadays in every shop. You put a thing here, and here a digital meter shows its perfect weight or mass. আচ্ছা, এরপর মেজারিং মাস আমরা কীভাবে ইউজ করব, মানে কোনো কতটা মাস আছে, মানে কতটা ভারী, ঠিক আছে। এবং এই যে মাস, এটাকে ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা কিছু স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট নিয়েছি, যেমন হচ্ছে গ্রাম, যেটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে জি, এবং কিলোগ্রাম, যেটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে কেজি। ওকে, আর আমাদের কাছে কিছু টুলস আছে যার মাধ্যমে আমরা মেজার করি মাস। যেমন হচ্ছে এটাকে বিম ব্যালেন্স বলা হয়। এটা তোমরা দেখেছো এখানে, এটা দেখো, সবজি তোমরা মার্কেটে দেখবে, যেখানে ভেজিটেবল মার্কেট, সেখানে দেখবে এই ব্যালেন্সটা খুবই কমন, এটাকে বলা হয় বিম ব্যালেন্স। সবজি বিক্রেতা এই বিম ব্যালেন্স দিয়ে তার সবজি ওজন করে। তারপর এটা হচ্ছে স্প্রিং ব্যালেন্স। এই যে এখানে এই হুকের মতন জায়গা দেখছো, এখানে কোনো জিনিস যদি আমি হুক করে দিই, লাগিয়ে দিই, তাহলে এখানে একটা ইন্ডিকেটর আছে, সেই ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে তার কতটা মাস সেটা শো করবে। আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স। ওকে, ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স, এখানে কিছু জিনিস রাখলে তার কতটা মাস সেটা এখানে শো করবে। Okay students, that's all for now. We continue this chapter in the next class. Thank you.